Basi tuje kwenye kipindi cha pili cha projectile motion, projectile of the body, kwenye part ya mwisho tutakapoenda kuangalia kwenye ile part tuliyoacha body ikiwa projected at an inclined plane. Kwa kama bado hujajiunga kwenye group la Telegram, usipoteze muda kabisa. Muda ni mchache, muda ni mali. Kwa jaribu kujiunga katika group la Telegram hapo. Hizo ni motion which make up a projectile motion. Hii ni normal. Sasa ndio tunataka tuangalie ikiwa projected at the inclined plane here. Alafu na hiyo inclined plane hapo ikiwa na angle fulani, ikiwa na angle hiyo hapo lambda, alafu ikiwa from the tulisema ile point of projection from the horizontal, anile inakuwa make from the horizontal here, horizontal. Make it clear first. From horizontal. Hii hapa inakaa kwenye surface inclined plane mpaka kwenye horizontal. Inaenda kwenye horizontal mpaka hapa. Kwanza hapo nimeweka kitu clear hapo. Hapo motion itaendelea kwa kama kawaida hapo. Kama kawaida, hii ndo SX distance au tunasema tu R distance hiyo. Lakini tunapokuja huku upande huku, hii hapo ndio itakuwa velocity. Finoti. Kabla kusema UX tutasema is equal to U cos of theta minus hiyo lambda. Kabla kusema U y is equal to U naught sin of theta times minus lambda. Lakini kwenye acceleration mara kwanza tulikuwa na neglect acceleration ya horizontal, lakini kunasema ax is equal to negative g sin of what, of lambda. Hapa maana kuna effect ya angle hii hapa. Kusema ay is equal to negative g cos of lambda yenyewe. Ukija ukiresolve kutokea hapa, kwa acceleration huku itakuwa ni huku itakuwa ndo g sin of theta, afu huku itakuwa ni g of cos. Sasa tukija tukisema from SY, sasa na kuchukua vy t minus plus a t square over 2. Lakini anasema at the time of projection SY is equal to 0. Kwa t will be equal to time. So kama ni substitute here, it will be equal to 0. Sasa na uy tulisema ni u naught. Sin of theta minus lambda of minus ay tulisema ni negative g cos of theta hiyo lambda minus t square over 2. So utakachoja consider hapo, utakuja kusema takuwa tu 0 ni sawa na kuchukua u naught, tusema u naught sin of theta, hapa kuna t hapa, kuna t, kwa itakuwa u naught sin of theta minus lambda t minus g cos. Kwa hapo nje kuendelea ndio kupata equation kama hii negative ndio nimeileta huku, kwa maana hapa ndio kwa ni sin of theta minus lambda t, but t tulisema iko to time of flight, kwa maana itakuwa ni g cos of theta
t square sawa na u naught sin of theta minus lambda over t over 2 t and the square will be cancelled. It will be g cos of lambda t is equal to u naught sin of theta minus lambda over 2. T is equal to 2 u naught sin of theta minus lambda over g cos of theta. Because this is the time, is the formula for the find the time period in inclined plane. Kwa ni vitu virahisi sana tu. Ni kuelewa tu jinsi ya kuziresolve. Kama umeelewa tu ile Newton's law of motion, hii inakuwa rahisi namna hiyo tu. Kwa hiyo tuje tunafanya tumetafuta ile effect za pale ya kupata hii time. Kwa hiyo kuuliza time kwenye inclined plane, hii ni angle ambayo inclined ili make in angle ile projection from horizontal. Basi tuje tuendelee jinsi tuje tutafute range sasa. Ya kutafuta range kwenye hiyo inclined plane, tukisema r is equal to uxt plus a half axt square, lakini tulisema ax is equal to negative g sin of alpha half t tayari tunayo. Ux tulisema it will be is equal to u naught cos of theta minus alpha, so r is equal to u naught cos of theta minus alpha times t hapo times t minus g sin ya alpha over 2 t square. Kwa hicho kitu sababu itakuwa ni kirefu sana, ngoja tuendelea hapo. Kwa hapo nadhani tutakuwa tunafanya hivyo kwamba range unaandika ile formula, jona substitute hapo, unajua na substitute t tunaziacha kama vile t tumesema ni time period ile ya projection. Ngoja kusema tunasema r is equal to u cos of theta minus alpha time period ambayo itakuwa ni 2u sin of theta minus alpha over 2 over g cos ya alpha, taja kusema minus a half g sin of alpha times t square ambayo itakuwa ni 2u sin of theta minus alpha g cos of theta. Kwa hizi derivation inabidi awe nazo hizi, lakini ukiendelea na equation ukisimplify ukiendelea kuisimplify kwa kutumia zile trig ratios ndio kupata kitu ambacho kiko simplified kama hiki, ambapo kusema u square over g cos square of alpha, hujasema sin of 2 theta minus alpha minus sin of alpha, kuja kupata kitu kama hiki. Lakini sasa tunasema kwa for the range to be maximum, range to be maximum, r sin of 2 theta minus alpha must be equal to what? To 1. Kusema 2 theta minus alpha is equal to sin inverse ya 1. Kusema sin inverse ya 1, chukua kalua hapo, shift sin inverse ya 1 kuja kupata 90, kwamba ni 2 theta minus alpha is equal to pi over 2. Kwa hiyo tutakuja kusema
hapa kwamba alpha is equal to pi over 2 plus alpha is equal to pi over 4 plus alpha over 2. Nasema therefore ukija kuipachika huku hichi kitu, ukija kukipachika huku, ukija kupata range ambao ni sasa na kuchukua 2u sin of theta minus alpha over g cos of alpha. Kwa tutasema range r is equal to 2u sin of theta minus alpha g cos of alpha. Leo upata kitu kama hiki. Sasa hapo hiki ndio kipati cha mwisho cha projectile motion. Let's see today discuss about the application of projectile motion. Projectile motion sehemu ya kwanza inapotumika when a player kick the ball. Pale mchezaji akipiga mpira unataka kwenye point of projection wenda kwa mchezaji mwingine pale, ile pale ni projectile motion. Kwa pale mpirani pale wana apply physics pale mpirani pale, wanafanya application na projectile motion. Let's say a soldier fire a gun. Kama soldier yuko hapa kaja akafire gun fulani, anataka mpige adui yuko hapa, chap ile gun itaenda hivyo, hiyo tayari ni projectile motion pale. Au ile jet inaporusha bomu, sema object dropped by a jet. Kama jet inapita hapo chap na mabawa yake hapo, jet mchongoka mbele hivi, inapita kuchindo, kuna territory ya maadui huko. Kwa inapokuwa inapita hapa inaachia bomu ile pale, yule pilot kwenye ile ndege hapa anakuwa yuko aware sana na projectile motion, kwamba ajua hapa ni kai distance gani ili nije nikiachilia hapa. Ndio ile special case tuliiona hapa kwamba je, tafute range hapo, inakuja nije nipate distance ambayo nikiachia bomu kama hapa tena tafikia hawa maadui zetu. Au hata wale wakimbizi wanavodondoshewa chakula na ndege vile, wale mapilot wale wanakuwa wako aware na kitu kinachoitwa projectile motion. Au hata ukiwa ndani ya basi pale, an object or a stone thrown in a moving train from a moving train. Ile train inaenda, afu abiria mule ndani ya train mule akaja karusha jiwe huko nje chap, ile tayari nayo ni projectile motion. Kwa hizo ni moja kati ya applications za projectile motion. Usisahau kusubscribe kwenye hivi vipindi. Kwa projectile motion tumeishia hapo. Zaidi solve maswali mengi sana ya projectile motion ili uzidi kuwa aware, uzidi kuwa more competent. Usisahau kusolve application. Sasa hizi unajua tena mitihani imebadilika, hii imekuwa ni competence based. Kwa maswali yatakuwa nauliza lazima kidogo yawe more competent. Kwa understand the concept, just usikalili tu, just understand only the concept. Okay, understand the concept, kija pale kwa mtihani ni kuresolve tu. Kwa kama hujajiunga bado kwenye grupu ambalo ni la dr.mlelwa's lectures la Telegram, usipoteze muda. Mule kuna notes zaidi ya 300 za PDF, kuna maswali ya kutosha. Watu wanafunzi kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania, Tanzania bara, Tanzania visiwani wako mule. Kwa hiyo usipoteze muda, zidi kushare, usisahau kusubscribe hapo kwa ajili ya kupata update zote za vipindi. Ili kama uko darasani ukiweka kipindi tu kinakufikia. Ili kukufikia kwa upesi, basi subscribe our channel. Basi Mungu awabariki sana. Tuishia hapo. Kipindi kijacho tutaendelea na circular motion, simple harmonic motion, takuja heat, gravitation, rotation, hadi mwisho wake tutaja kumaliza vipande vyote vya physics
hata kufika kwa form 6 telecommunication, electronics, current, electrostatic, wave, property of matter, elasticity, surface tension, zile zote tutaja kuzifanya. Basi Mungu abariki sana. Kwa leo tutaishia hapo. Asante.